Interdite aux Lions indomptables, pas de match nul possible puisqu'il faut absolument un vainqueur pour rejoindre le Nigeria en finale dimanche prochain. C'est Nigeria du côté du stade Anne Moulet qui a eu raison du Congo, 4-1. André Onana et ses coéquipiers ne le savent que trop bien. Ils leur font absolument une victoire, la même que recherche la sélection de République démocratique du Congo et le choix de Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur, le manager sélectionneur des Lions indomptables aujourd'hui a titularisé comme capitaine André Onana puisque Vincent Aboubakar est dans les buts. Ce sera une défense à 5. Mohamedou Naguida, Noutolo, Michael Gadegadui, Jean-Charles Castelletto, Jackson Tchatchoua, alors que le milieu de terrain sera tenu par Carlos Baleba, Arthur Avom, qui seront soutenus par Franck Magri en deuxième attaquant. Et tout juste devant, c'est Karl Eta et Eyon qui sera en fixation, l'avant-centre de cette sélection, avec à la droite Brian Beaumont et à la gauche Franck Magri dans cette partie qui sera dirigée par Mahmoud Ismail. Mahmoud Ismail from Sudan, Gilbert Chereyo, the second assistant, and Stephen Yembe, they are all from Kenya. The video assistant referee, Bieda Dehan, is from Mauritania. And it's going to be time to toast to see what side both sides will want to start with. And then, of course, take the usual pictures for Cameroon. Of course, those who are going to be charged with the video assistant refereeing in this game, understanding that at this level of the qualifiers, the video assistant referee comes into place. And it is going to mark the complete difference for the Democratic Republic of Congo. The first 11 will include Theo Bogonda, and then you would see someone like Charles Piquel and Cedric Bakambu. Now, Charles Bemba is a captain. It is the most capped player, 97 appearances and 6 goals for the team. And then it is Lionel Mpasi that is going to be at the goal post to be able to show forth what he can do in a defensive block where you have Axel Twanzebe from Burnley and then Nathaniel Siddiqui from Sunderland. Of course, it is 22nd meeting, every competition put together between Cameroon and the Democratic Republic of Congo. Cameroon won 10 of the already 21, drew 6 and lost 5. 2 times for World Cup qualifiers. This is the third. Go grab a glass of water, get some popcorn. It is time to begin. Et c'est parti pour cette première période avec la possession pour la République démocratique du Congo que vous distinguez en bleu face aux Lions indomptables à leur couleur, sous leur couleur traditionnelle, le vert, le rouge et le jaune. Victoire absolue pour celui qui veut bien rejoindre le Nigeria en finale dimanche prochain. Pour ce qui est de cette étape continentale, le Nigeria s'est imposé 4-1 face au Gabon. Marc Brice, lui, a l'intention de jouer cette finale. Ce sera dimanche prochain et pour cela, il faudra nécessairement aujourd'hui remporter ce premier match, celui de la demi-finale. Everybody's looking at Marc Brice because Marc Brice's assistant, Mununga, which has been much talked about, is from the Democratic Republic of Congo. So he should have been able to bring an antidote. It's the first one taken in the DRC as penalty area with Cameroonians present. And on the other side for the DR Congo, it is coach Sébastien Desabre, 49 years old, a French-born. He's been with the DRC since 2022, and his contract will continue because he has to take them to the World Cup. Let's see how he succeeds with that. And then he's been in Cameroon already, Evariste Yenga. So there is a lot of understanding, a lot of meeting, even from the coaching bench. Ah oui, Sébastien Desabre qui a été au Cameroun au moins pendant une année. C'est l'ancien entraîneur de Coton Sport de Garoua avec lequel il a été champion. Il a été demi-finaliste également de la Ligue des champions africaine. Il est sorti donc par le sommet du Cameroun avant de s'expatrier. C'est un Africain, l'entraîneur, le manager sélectionneur de la République démocratique du Congo. Là-bas également, il a implémenté un autre système, c'est celui des
la binationalisation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il y a une forte présence de joueurs ayant une double nationalité, finalement une nationalité sportive, celle de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un seul qui ne soit passé par là. Ils sont nombreux, pratiquement 98% de l'effectif des Sabres. Ce sont des joueurs qui sont nés soit en France, soit en Belgique, soit dans d'autres pays occidentaux. If you have a knack for statistics, you would go above 98. You want to talk about something like 99, because so far you just have one of them who was born in the DR Congo or who is still in the DR Congo. Both of them, you have Belgium, you have Portugal, as Everest is explaining to you, with their coach Sébastien Desarbe, who's had a very great work with them right up to this moment. And the DR Congo, we should say, have been to the World Cup only once. So you see, follow them in this action. You see why they have this strong conviction, why you see this great determination to get to the World Cup final phase for the second time, but only they pass through Purgatorio, they pass through the Badlands to go through the playoffs and the intercontinental playoffs, should they go through Cameroun and Nigeria. Ils sont bien ambitieux, les Congolais, la République démocratique du Congo. Attention, respect à cette nation qui a été la toute première à participer à une phase finale de Coupe du Monde sous l'appellation le Zaïre 1974, alors que le Cameroun sortait d'une période difficile, 1972, avec la Coupe d'Afrique des Nations à domicile qui s'était mal passée. Il fallait un début de reconstruction. D'ailleurs, pour se qualifier, le Cameroun avait été arrosé par la République démocratique du Congo. La montée. And here we go. It's an opportunity for Cameroon, but that looks very, very long. Frank Magri could not get it. Of course, Frank Magri, who is manning the attack line today with Eta Ayong, and then there is Brian Burmer in this game. They would have to give him their very, very best. The attack invader Vincent Boubacar is starting the game on the bench. And all the supporters from Morocco, both for Cameroon and the DRC. Plusieurs ont demandé cela, que Vincent Boubacar rentre plutôt en seconde période, en officier de réserve, comme le Cameroun en a fait usage de Albert Roger Milan en 1990 notamment. Il avait le temps d'observer, et là, quand il rentrait dans l'aire de jeu, il avait tiré toutes les leçons, il faisait parler donc son expérience et puis son talent, et à chaque fois, il avait la possibilité de marquer. Roger Milan, celui qui a terminé parmi les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 1990. C'est peut-être une doléance qui a été comprise par le technicien belge Marc Brice. Brian Bomo, le plus en jambes des Lions indomptables. Le voici. Brian, ça combine, il passe bien. Quelle intelligence! Il va l'envelopper. Et c'est le premier tir cadré du Cameroun. Brian Bomo du pied gauche, mais pas suffisamment dosé pour pouvoir tromper Lionel Passinzaou. He sets it up again and takes up position. It is a master game for the player of the month, the EPF player of the month, and of course the fans player of the month. As far as the English League is concerned, that's probably just the beginning from Brian Burmer. We'll definitely be seeing much of him in this game. Look at that. Beautiful setting. He plays with Magri. He takes a shot. But Lionel Passé, boy from Le Havre, was present. Sébastien Desarbe, le patron du banc de tous congolais, qui a pris la résolution de densifier son milieu de terrain avec Noah Sidiki, Charles Piquel, Samuel Moutoussami et puis Joris Kayembe au milieu de terrain. Avec par contre juste 3 défenseurs en arrière. C'est vrai que Noah Sidiki a un devoir de jouer un double rôle au milieu de terrain et puis en défense, puisqu'il a la double vocation. Le centre congolais, un peu n'importe comment, et puis derrière ce sera une sortie de 6 mètres. Far above the woodwork, but then they need to continue. They are continuing, they're giving their everything. Cedric Bakambu, the boy with La Liga club Real Betis, 60 appearances and 20 goals. So, well, as far as the national team is concerned, he scores for the team and must be expected to bring that into the game and to bring the fire into the game. La montée camerounaise.
Ça combine à 2, mais pas assez appuyé. Le triangle interrompu donc. Et la faute dite utile là. If you are watching this game, wherever you're watching, I think you should already understand that Nigeria are into the final after beating Gabon this evening 3-1. So the winner of this game is going to play against Nigeria on Sunday. Of course, the fans of the Indomitable Lions are hoping that it should be the Indomitable Lions, and the fans of the Democratic Republic of Congo, who cannot remember the last time the Leopards were at the World Cup, are hoping it could be the Leopards. Just about 8 minutes already. The Leopards all in blue must have to battle against the Cameroonians, this time with Carlos Baleba, who goes on that one to prevent the Leopards from pushing forward into the Cameroonian area. Carlos Baleba investi d'une haute et difficile responsabilité de tenir tout le milieu de terrain en l'absence du doyen de ce compartiment, Franck Zamboa-Anguissa, vous le savez, forfait. Il aura du soutien, c'est Arthur Avom, c'est Mahamadou Naguida Aboubakar, tous de la même génération, hein, pratiquement, 20, 21 ans uniquement. Evariste, we're getting information that Nigeria 4 and Gabon 1. That puts an end to the Gabonese dream of a World Cup final phase participation. Ah oui, on l'avait déjà annoncé à nos téléspectateurs ici. Allez, la montée congolaise avec Cédric Bakambu, le joueur du Real Betis, le centre, second poteau. Et il y a une tête camerounaise pour empêcher Nathaniel Mboukou de Montpellier et Théo Bogonda qui était à la réception. Vous pouvez le revoir ici avec ce ballon qui est excentré à la gauche. Il a le temps de prendre toute l'information, revenir sur son pied droit adressé. Son centre au second poteau. Et là, il y a nous, Tolo, qui va surgir pour intercepter et dévier cette trajectoire. Ce sera un corner pour les hommes de Sébastien Lissabre. Of course, you must read the movements of Cedric Bakambu, how versatile and vivacious he is up front. He plays from the right, he plays from the left. He's a great seed and a great a point for the Democratic Republic of Congo. First corner kick of the game. It is for the DRC against Cameroon. It's to be taken by Nathaniel Mboukou from Montpellier on loan from Bundesliga club Augsburg. Taken, the header came up right, sharp. Ah, c'était bien compliqué, hein, ce corner joué au premier poteau. Noah Sidiki n'a pas pu trouver la juste pirouette pour l'envoyer dans le cadre d'André Onana. Et ce ballon largement dans le décor qui n'impressionne guère McBride. Le sélectionneur des Lions indomptables qui a cette lourde responsabilité de les conduire jusqu'aux États-Unis. Pas évident dans ce chemin arpenté, difficile. Et cette fois-ci d'ailleurs c'était très abrupt. Il faut au moins 3 matchs, tous remportés pour y aller à tout le moins. Si le classement FIFA est favorable aux Lions indomptables par rapport aux autres concurrents intercontinentaux. Car pour le moment, le Cameroun, de ceux qui jouent ces tournois de barrage, a la deuxième meilleure performance. C'est la deuxième meilleure position au classement FIFA 52e, derrière le Nigeria. Et si le Cameroun venait à passer, là, il serait en concurrence donc avec la Nouvelle-Calédonie qui s'est qualifiée côté Océanie, la Bolivie pour l'Amérique du Sud, en attendant qu'il soit connu le représentant de l'Amérique centrale. Ce sera pas du tout évident. Et puis le représentant asiatique aussi. Et là, il faudra compter sur le classement FIFA du mois de novembre. Ah, il sera officiel hein, le 20 novembre prochain, juste à la veille du tirage au sort. Nathaniel Mboukou lays claim to this free kick that came with that clash with Cameroon. Lifted into the Cameroonian area. Mais attention, he came right there, he was right present. Charles Piquel from La Liga Club Espagnol, who took that header
but it went away, slightly away from André Onana's rectangle. Bah, il a été juste maladroit, mais attention au marquage des Lions indomptables. Là, il était tout à fait libre. Charles Piquel de l'Espagnol de Barcelone. I think that was a wonderful reading there from Nathaniel Mboku to have seen the position Charles Piquel had taken right in front. Well, he had no one to oppose him and nobody to defend. And that was quite tough. Of course, there is going to be plenty of pressure on Brian Burmer, who is supposed to bring in the best now, playing with Eta Ayong and Frank McGree up front. You'll be expecting that the highest goal scorer from Manchester United will bring in just everything that he's gathered even at team level. The Congolese crossing the median at that far level, but would have to retreat to better organize. Jaris Kayembe. Le duel des fauves, les lions indomptables d'une part, et puis les léopards de l'autre côté, d'autre part. Well, they have to look back at history and celebrate what they have. Azaï, they were the first sub-Saharan African team to qualify for the FIFA World Cup, and one of the most successful teams in the African Nations Championship with 2 titles ever raised in 2009 and 2016. Only here, we're talking about a World Cup qualifier. The stakes are completely different. Nous sommes bien en mi-novembre. Commencent les températures clémentes, idéales pour la pratique du football. À Rabat au Maroc et l'ensemble, vous le savez, le continent a rendez-vous ici, pas uniquement pour ces barrages, mais dès le 20 décembre prochain, avec la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition du Cameroun, qui rentrera en scène le 24 décembre. Donc ces matchs de barrage peuvent aussi servir de mise au vert pour les Lions indomptables, occasion d'asseoir la cohésion. Mais l'objectif principal, il ne faut pas s'en dérober, eh bien, d'aller en Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Pour cela, il faut remporter le match de ce jour, rendu à la 15e minute sans qu'un but. Well, of course, you understand. Et remporter le tournoi intercontinental qui lui prendra place au mois de mars 2026, l'année prochaine. Well, you understand from this very match in this game that it is a knockout. You lose, you're gone. This is the semi-final. The final for Africa is on Sunday, and then now they would have to move to the intercontinental playoffs. And Evariste Yenga was already talking to you about the fact that they may meet Bolivia. But watch this again. This is Nathaniel Mbuku and Carlos Baliba. And Carlos Baliba successfully stronger. Ah, finalement, le carton jaune. Taking a yellow card. Attention, le carton jaune à Arthur Avom. Pourtant, il y avait eu un retour défensif. Là, c'est un carton jaune. Mac Brice qui aura pourtant besoin de tous ces hommes dans cette compétition d'au moins 3 matchs. Sinon 4, tout dépendant du classement FIFA. Allez, le coup franc pour la République démocratique du Congo. Avec au départ Nathaniel Mbuku, le Montpellierin. It is him again, Nathaniel Mbuku. A few minutes ago, he took a free kick that met Cedric Bakumbu. Baliba also has taken a yellow card. The referee is going to call them and say that this is going to be a drop ball, and so that the game can go on, because of course he was performing his role. Mahmoud Ismail from Sudan was the position that he could occupy as a referee in this game. Of course, when the Democratic Republic of Congo look back at their first World Cup participation ever raised, they recorded a certain 0-9 loss against Yugoslavia, and it has remained one of the worst World Cup defeats since the start of the competition. Buku.
He turns now and he finds Joris Kayembe. Beaucoup. But the Cameroonians pick it up. Depuis 5 minutes, by Charles Picard. la prise d'initiative est congolaise, telle que vous l'avez remarqué, contraignant les Lions indomptables à se retrancher. Peut-être la première réaction ici, avec l'accélération de Naguida. Hadoudou Aboubakar et le centre qui a été perturbé. Ça joue dans la défense congolaise. Possession toujours camerounaise avec Jean-Charles Castelletto, Brian Bemo, Tchatchoua. Ah oui, qui a vu venir Jean-Charles Castelletto et le centre, alors que il a été gêné. Franck Magri, qui était le destinataire escompté de cette balle. Castelletto was hoping surely to find an opportunity to find someone right out there, Frank Magri, but that wasn't possible in that one. So it gets back. Look at it again. It was too far. Magri could not catch up. And even if Magri had succeeded, Axel Tuanzebe, shot number 4 for the Leopards of Congo, was already present. That made it a bit difficult, this crossing that came in from Jean-Charles Castelletto. Lionel Passé. A lot of persons were not looking at Lionel Passé to be the goalkeeper. They were looking at Badu and the others. But then the referee, the coach, chose Lionel Passé. Just about 20 minutes gone, and you will notice that 3 blue shirts, 3 Congolese are on Brian Burmer, not letting him go. Allez, la remise en jeu congolaise. Avec Joris Kayembe. Cette balle en profondeur. Ah oui, pour étirer la sélection congolaise qui avait pris ses quartiers dans la moitié de terrain camerounaise. Théo Bogonda. Le joueur du Spartak Moscou. Dans la foulée des préparatifs de ce match de barrage. Allez, le Cameroun. Il y a la faute. We need to be careful because, first of all, after the rains, the turf is a bit slippery, and then that slight tackle against Chancel Mbemba, the most capped player, and now the one who was taken a yellow against Itayong, who was on the run. C'est un grand coup qui prendra sur le moral. You will not wish that should be anything serious, because you already know that Zambo Anguissa is out of the game because of an injury. Maxime Choupo-Moting out for an injury. There was a great fear that Andre Onana will be out too, but there Andre Onana is present. So you're watching and you're quite careful, and for the supporters of the Indomitable Lions, they are watching with a prayer for those who are still on the turf, not to pick an injury. Avertissement adressé au capitaine des Léopards, Chancel Mbemba. C'est le plus capé de cette sélection. C'est le capitaine. C'est le recordman des sélections de la République démocratique du Congo. Un coup franc et peut-être un espoir pour le Cameroun d'ouvrir la marque à la 22e minute. Le temps pour Mahmoud Ismail de remettre de l'ordre dans la surface. Il sera patient, Brian Bomo. Sometimes in Manchester United, he has demonstrated that he's very good with the set pieces. So this one shouldn't be very complicated for Brian Burmer, as Cameroonians look at this action with a lot of expectation. Taken right up, and it is an opportunity. Oh, goes above the woodwork. What a beautiful touch there by Kale Taeyong, who was already present. For a moment, cold shivers went down the spine of Sébastien Desabre. Look at that. Oh. Il lui a manqué de précision, Karl et Taillon.
Ça joue pas de chance pour lui en sélection, pourtant très habile dans son championnat avec Levante. En 9 matchs, il a pu marquer 5 buts. Donc une moyenne d'environ 1 but par match. Mais 0 en sélection. Il faut davantage de concentration. Voilà qu'aujourd'hui, il a la responsabilité d'être l'avant-centre. C'est une perche à saisir. Il faut marquer autant de buts que possible afin de convaincre pas seulement Mac Brice, mais l'ensemble des Camerounais. Alors voilà. He had a crash there with Archie Avom. That was quite not it's unintentional, but of course his physical strength, Archie Avom, at the level of defending and attacking, is working well for Cameroon. But Archie Avom already taken a yellow. It just simply means that he's got to be a little more careful, Evariste, because the referee is going to be very, very watchful after those actions. La République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004 à 2024. Joué en Côte d'Ivoire. Équipe en reconstruction, mais qui commence déjà à donner des prémices d'aller vers les cimes. Quart de finaliste donc à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, joué en 2024 en Côte d'Ivoire. Et puis à la recherche du ticket de qualification pour la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui manque à ce pays qui a ouvert la voie à tout le continent noir. C'était le tout premier pays qualifié à une phase finale de Coupe du Monde 1974. But I think that was kind of one of the best years of football for the DR Congo. Then Zaire, because they qualified for the World Cup in 1974, their World Cup appearance, they had their best result. They went through the group phase, and they were the first sub-Saharan African team to qualify for the FIFA World Cup, like you said it, Everest. So it was a great thing. But since then, they have not been to the World Cup. Maybe they're looking at this as the opportunity to catch that. It is still Cameroon's. Watch that. It is Carlos Baleba that is brought down. And there was an extra charge. Tio Bogonda. Attention, un autre trying to call the referee to give a sanction. Ah ouais, c'est une faute volontaire et ce sera le deuxième carton jaune donc adressé à l'équipe du Cameroun. That it is a yellow card to Frank Magri, who went on the chase and brought down the boy from Spartak Moscow, Theo Bogonda. 3 matches with Spartak Moscow this season, yet to score. From here, it is Joris Kayembe. Joris play with Nathaniel Mboku. Kayembe, the master controller at this moment for the DRC. Michael. In that desperate clearance, Evariste. Michael Gadengandui qui ne s'embarrasse pas outre mesure. Et la balance dans le décor cette balle. Défenseur central à côté de Jean-Charles Castelletto. Et toujours le Congo d'attaque. Castelletto à la suite d'Arthur Avom, la récupération camerounaise. Castelletto pour Jackson Tchatchoua. Tchatchoua, il a 2 solutions. Brian Bemo et puis Karl Eyon, le centre. Et Rayon qui a été dévancé par Chancel Bemba. Défenseur d'expérience, le joueur de Lille, le capitaine de cette sélection et le recordman de la République démocratique du Congo, recordman de sélection. He stood just in front of Eta Eyong in that header, just there, and to give Cameroon a corner kick. Chancel Bemba, who is now with Lille at 31 years old, he's the most capped. 97 appearances. This should be his 98th appearance for the Democratic Republic of Congo. And again, the set piece taker, Brian Bömer, is ready to execute the corner kick. For Cameroon, you have 6 of them in the Congolese
defensive area. Il faut bien une équipe camerounaise réaliste, marquer des buts autant que possible pour se mettre à l'abri. Le corner est exécuté. Il n'y aura pas de tête de Castelletto qui est tenue. But it's not gone. There is a return. There is a backup. There is a return. It is Bryant playing this time at the left flank of the pitch. Still setting, beautiful crossing. Bienvenue has to explain and say he didn't see. Look at that action again. He's Carl Ayong. But then Bemba was faster to clear it off. Ah oui, il avait déjà mis son corps en opposition. Chancel Bemba, poussant et Carleto Ayong à le toucher. Attention, il n'avait pas vu venir le joueur derrière lui. Notre coup franc dans cette partie un peu hachée. Faute après quelques secondes, une autre. Et un peu plus tard, une autre faute, alors que on s'achemine vers la sortie de la première demi-heure de ce match. It's not going to be an easy fight there with Itayong sandwiched in between Chancel Mbemba, sandwiched in between Nuku and all of the others. It's not going to be easy. Ngando sends it away. It is the Congolese opportunity. Of course, you need to watch a guy like Nathaniel Mbuku, the guy from Montpellier, who was very vivacious in this game. Of course, both teams are dealing with a no-nonsense referee today. Varis Mahmoud Ismail Sudan is not the one to condone any mistakes, making it difficult. Nathaniel Mbuku trying to beat the Cameroonian defense. Rather, Cameroonian puts a good defending with Chachua. Good work to stop Mbuku. Another one for the Congolese. Joris Kayembe in Cameroon's penalty area. That shot that came in there from Theo Bongonda and went above André Onana's rectangle. Ben, il a eu le temps, Theo Bongonda, qui n'était même pas coincé par quelques marquages. Observez, il est au second poteau tout seul. Revient sur son pied gauche avant d'engager sa frappe. Shaw missed the step because he had it all set before he could get his balance. Watch that. Attention, attention à cette situation. He caused it, and then he was yet there to deliver it. Carlos Baleba is something that they must watch. And the Cameroonians pressing with the counter-attack. It is Chachua who takes it, lifts it up directly. But there was no one there to catch up with the header. Nagida will bring it back into the game. It is still Cameroon. C'est bien regrettable pour ce centre. Cette cuvée ne disposant pas de joueurs, d'excellents joueurs de la tête. C'est une initiative vouée donc à l'échec au départ que de lever une balle dans une telle forêt défensive bleue. Allez, Michael Gadegadoui qui reçoit le service d'André Onana au pied. Castelletto. Avom. Avom pour revenir toujours sur Michael Gadegadoui parce que le bloc congolais n'avance pas, installé tout autour de la médiane. André Onana is out of his cage. The last few minutes have demonstrated and shown us that there has been some weaknesses with such balls that get to André Onana and then they have to delay in his execution. Itayong is there. He finds Chachua. Brian Burmer. And they continue. Burmer turns around. It is Achua Vom. The
battle continues with Charles Piquel. And it's against Cameroun. Et c'est bien pour Arthur Avon d'avoir perdu cette balle, mais d'avoir eu le réflexe de retourner défendre immédiatement. N'a pas lâché Chancel Piquel d'un pouce. Allez, la sortie. Cette fois-ci, le Congo a replié quelque peu pour jouer à la prudence, pour ne pas être surpris dans sa défense. Après une bonne période de pressing maintenu et répétitif. André Onana. Toujours pas de but dans le dernier quart d'heure de la première période. Si on en restait là jusqu'à la fin du temps réglementaire, les 90 minutes, eh bien, il y a une prolongation qui attend les deux équipes avant éventuellement les tirs au but. D'ailleurs, c'est aux prolongations que le Nigeria a eu raison. Jacob Chachua there, struggling du Gabon against the Blue Shirts. In the center circle, over there is Teo Bongonda, who tries to find Chancel Bemba. He calls out with Joris Kayembe. Nathaniel Mboko, Kayembe back with it again. Kayembe turns around, trying to fit in his boots for the shot, and calls back Mboko, who plays brilliantly with Kayembe. And then back to Nathaniel Mboko. They have all the time with Samuel Mutu Sami. Mboko comes back. Until at this moment, they desperately take the shot. That doesn't pay much. Finalement, ce centre, accouchement difficile pour un résultat mièvre. André Onana pour relancer ses coéquipiers. Pas de but. Oui, rappel à l'ordre. Mohamedou Ismail, là qui adresse un avertissement verbal à Cédric Bakambu. André Onana, the boy who did not have a very wonderful time, especially the last moments. Manchester United went over to Trabzonspor and has 6 clean sheets in Trabzonspor. He's liked by the Turks and the supporters of Trabzonspor. 8 matches, 7 goals, but 6. Of course, he's had 6 clean sheets. André Onana doing quite a great work in Trabzonspor. Il a trouvé là-bas un terrain plus fertile. Le dernier rempart des Lions indomptables, André Onana. Du temps de jeu, il en dispose. Une équipe sereine aussi, qui lui permet de s'exprimer. Peut-être qu'une bonne performance au terme de cette année lui permettra de rebondir. 2 possibilités, soit retourner à Manchester United, ou alors être sur le marché des transferts. Look at what he did for Nagida. That is Aaron Wan-Bissaka from West Ham United. His own teammates would have to tell him to organize his play. It's still raining, it's still drizzling, and Mark Breeze has his hood on, watching the game steadily. He's had time to prepare this game with his assistant, a very guy from the Democratic Republic of Congo, Mulunga. Now they have this arduous task to get to the World Cup. Has a visa to the United States and to the World Cup ever been this complicated and difficult? Watch out. It didn't pay much. Il y a beaucoup d'imprécisions, même en cas d'exécution d'un coup franc. À qui est adressé ce ballon? On ne sait pas précisément. Parce que la balle retombe, il faut une déviation. Et là, la balle, c'est pour tout le monde. G2 pour Brian Pomo.
Pris entre deux, mais il s'en sort. Balai bas. Avec ce service à contre-pied, puisque Aguila a été passé déjà. Il y aura une faute. Boy from West Brom and Albion is going to have to put in some order into his game. Carlos Balba, Brighton and Hove Albion is going to have to put in plenty of order into his game with a yellow card and the way he continues to press forward. Attention, watch out. Finalement, qui trouve André Onana. Mais dans une prise de risque à ne pas encourager. Allez, le pressing camerounais. Encore une imprécision dans la passe. Il faut vraiment le régler. Ce détail de la passe à personne. Sinon, entre deux joueurs. Gadeux. Pour Arthur. I think even at the level of the DR Congo, they have some lapses at their defense too, some weaknesses. They will need a very smart attacking block from Cameroon to be able to exploit these weaknesses that the DRC creates and opens up. With just 7 minutes into regulation for this first half, Chatua, he got him from the back end. It goes out and boy from Wolverhampton Wanderers. Il faut bien être d'avis avec ceux qui pensent qu'il n'y a pas de lisibilité de la stratégie des Lions indomptables dans l'ère de jeu. Cela est répétitif et parfois ennuyeux. Allez, voilà, c'est imprécis, une fois encore. Michael Gadui pour dégager à l'emporte-pièce. And the power of the DR Congo team is in their midfield. If you look at the selection, most of the players selected and called up are midfielders, offensive midfielders. You would understand why so far for the DR Congo. Their midfield stands very strong with people like Mboku, people like Joris Kayembe, and even Théo Bongonda. Le Cameroun en dispose aussi, sauf qu'il ne s'agit pas de la même animation. Les gradins qui donnent de la voix pour encourager la République démocratique du Congo, car c'est son bloc pour l'instant qui est vif. Au moment où les gouttes de pluie diminuent de plus en plus au stade Al-Rabit de Rabat. Al-Barit de Rabat, ce stade qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations à partir des 8e de finale. C'est l'un des 4 stades retenus dans la ville de Rabat, la capitale marocaine. So it's kind of an avant-goût to teams that have qualified. Say, hey, this is a stadium in which you're going to play for one of the matches when the African Nations Cup begins. That is going to be next month. 5 minutes into regulation, 5 minutes to go. There is yet to be a goal in this game. Ah oui, ce but encore attendu. Bogonda, he passes to Aaron Wan-Bissaka. Back to Bogonda. From Spartak Moscow, Bogonda to Wan-Bissaka, who takes the crossing right up. Chatua clears it, but he only finds Joris Kayembe. Andre Onana from Trabzonspor. Il a fait exactement ce qui est recommandé là. La sortie, il faut la toucher, cette balle. Il ne s'est pas limité à la toucher, mais il l'a prise avec lui, même en 2 temps, pour empêcher toute velléité offensive de la part du Congo. Les Léopards, qui eux-mêmes sont devenus moins vifs qu'après la 10e minute de ce match, tel qu'ils ont présenté le visage. Cette fois-ci, ils essayent d'être un peu plus prudents. Ah oui, on s'observe, c'est tout à fait normal parce que les matchs se jouent à élimination directe. Il n'y a pas de match retour. Mais il faut un vainqueur, absolument.
in the build-up to the game, and for his strategy, Coach Desabre placed 3 defenders, 4 midfielders, and 3 attackers for the DR Congo. That explains very much why the battle of this game so much is at the level of the midfield, and they are very, very strong, the Congolese, at that level, because that is where the power of this game lies and relies. On se rapproche de la mi-temps, en tout cas de la fin du temps réglementaire. Première période et toujours pas de but. Marc Brice et ses poulains à la recherche de la solution idoine. Idem pour les Léopards et Sébastien Lissarbre. La montée camerounaise. Mais c'est compliqué avec 7 défenseurs congolais de pouvoir s'en sortir. Arthur Avom, Baliba, Brian Bomo. Attention, c'est pour l'arbitre. You have to understand that the referee's t-shirt is yellow, not green. In some of the passing and connections. And Deonana calls out the players to take up their responsibility and space out. Tolo. There hasn't been plenty of attempts up front for Cameroon. Just a few in this first half of the game. Ne pas encaisser, c'est bien. Ne pas marquer, c'est mal. Parce qu'il faut une victoire. Pas encaisser, c'est bien. Ne pas marquer n'est pas bien. So whatever the case, my friend, they need to get a middle. Do not concede, but try to score. Brian Bemel is brought down. Referee Mahmoud Ismail says it's a foul against the Congolese. Now you understand how much different it is playing for Manchester United and playing for Cameroon. You would notice that Brian Bemo does not maintain the position that he has in with Manchester United. He has to be quite vivacious, moving from one point of the turf to the other to be able to get the ball and to be able to distribute the ball and to be able to get to the attack. Carly Taeyong tussles there at the midfield. An opening, finding Chachua, who is on the run. He turns around, hoping to get... Et finalement, le centre imprécis. Taeyong is raising up the finger. Nagida raising up the hand. Brian Bemo had taken up position. They don't seem very, very elated with that action there by Chachua, because he had better options than taking it away. He executed it. Encore attendu de véritables occasions dans ce match. Côté camerounais, côté congolais. Le temps additionnel, on y est. Il n'y en aura pas assez. Parce que ça a été une partie bien remplie, cette première période. La défense congolaise avec Axel Touanzabé, le joueur de Burnley. C'est l'un des 3 joueurs du championnat anglais de la Premier League. Axel Touanzabé de Burnley. Aaron Wan-Bissaka de West Ham. Et puis Noah Sidiki de Sunderland. Just 1 minute of additional time, which is already spent, because now with only 5 seconds, how much can be achieved and can be done in this first half of the game. It's going to be the second half in the next few seconds when Mahmoud Ismail blasts his whistle, and the question is what will the different coaches do as far as substitution is concerned? Marc Brice for Cameroon, Desabre for the Leopards of the Democratic Republic of Congo. But first of all, this free kick must be executed. Ce sera peut-être l'une des dernières balles, puisqu'il n'y a qu'une seule minute de temps additionnel. On en est au-delà déjà, pratiquement. Et ça n'est pas le moment d'encaisser, surtout côté camerounais. Au départ, Nathaniel Mboukou du championnat de France, de la Ligue 1 de Montpellier.
Allez, ce sera du pied gauche. Et la tête de Michael Gadui pour dévier en corner. But that was a shot, Evariste. He saw the shot very well and he took the shot. Look at that. He was getting right there. But Gadui was there to clear it off. 1 minute of additional time plus another minute. Sébastien Desabre looking at an opportunity to move to the World Cup against an uneasy foe, Cameroun. Nathaniel toujours. André Onana 10 points. Et la frappe derrière du joueur du Spartak Mokou, Théo Bogonga. C'est pas terminé, si. La fin de cette première période donc entre Camerounais et Congolais. Pas de but malgré les multiples tentatives. Une partie assez moyenne, assez relative quand même, hein, par rapport à ce qui était attendu. Un match plutôt explosif. Là, ça a été assez moyen. Peut-être que le climat s'y est mêlé. And now we're going to see the determination that will come back first from the coaches as far as the substitution are concerned, and then from the players. We're going to call back to you. Baldwin, Samoff and Kim and Raphael Nkwa. The first half is already gone. It's 0 for Cameroon and nothing for the Democratic Republic of Congo. All eyes are up for the second round. Over to you. Baldwin, Sama, we are following, of course, monitoring the last moments with news and programs even before this game. We saw a lot of mobilization from different regions in Cameroon, from Bafoussam, from the north, from the far north region. We've seen mobilization from Douala and people giving scores and saying the things that will change. There is already a substitution right here. It is Vincent Aboubakar who is coming into the place of Frank Magrin. Martin Onla is taking the place of Carlos Baleba. That is the decision, the early decision of coach Marc Brice at the start of this game, hoping that Vincent Aboubakar is going to bring in the necessary spirit in the attack. The game has been taken, and Martin Onla is going to bring in that extra fire that was needed at the midfield, owing to the fact that Carlos Baleba had a moment of missing out. So the entire Cameroon, from the north, from the west, the littoral, the northwest, the southwest, all watching this game, hoping and praying that Cameroon gets the victory. And then that is going to be, of course, an extra joy for Cameroonians, Evariste. Les premières minutes avec ces deux changements, l'entrée de Vincent Aboubakar et celle de Martin Onla pour le milieu de terrain, la sortie de Franck Magri et de Carlos Baleba. Changement de Marc Brice avec un espoir de peut-être changer la physionomie de ce match et l'impact. Ça veut dire qu'il y a eu un souci au niveau de l'entrejeu camerounais, le milieu, pas assez d'impact. Un souci aussi au niveau de la ligne d'attaque pour marquer. Mais là, option offensive. Franck Magri, c'est un avant-centre. Vincent Aboubakar tout autant. Allez, le centre congolais pour la première, attention. Et cette balle par inadvertance qui va vers le gardien de but. C'était pas ce qu'il avait espéré jouer nous, Tolo. There was Theo Bogonda who was just waiting behind from Spartak Moscow for that one to come. Nagida. A beautiful move that takes it out. Nuhu Tolo quickly finds goalkeeper André Onana, who clears it off into the Congolese side of the pitch. Watchful are the Cameroonians so far. And the tussle is Vincent Aboubakar who takes it. He rises up. What does he do? He takes a straight one, and that was hoping to get Kalitai Young, who already had a step right in. Vincent Aboubakar reading the game from a completely different lens. Ah oui, Vincent Aboubakar revenu en jambes, puisqu'il est désormais joueur du 9TC Bakou en Azerbaïdjan. Il a des chiffres qui parlent pour lui de ce qu'il est de retour en jambes. Vincent Aboubakar, c'est 3 matchs en championnat, 2 buts marqués, 2 buts en Coupe d'Azerbaïdjan, 2 buts en 2 matchs, soit 4 buts en 5 matchs. C'est cela qu'on attend d'un attaquant. It's still raining
there at the stadium. Both difficult for both sides. Charles Piquel. And that also already Vincent Aboubakar is in the game and Martin Onla is in the game. The one to stabilize the attacker, the attack front, and then the order to bring in another life at the level of the midfield. Météo fâcheuse avec cette pluie qui va et vient. Theo Bogonda, he turns up there where he finds Cedric Bakambu. Can he stop it? It stays on the line. Now, the second assistant from Kenya, Gilbert Cheriot, raises his flag, says it's a throw-in for the Leopards. No game at the close of the first half, and here they are in the second half of the game. It is not a game that a draw can go home. This one is a game sine missione, where there is must be a winner, and of course there must be a loser. At the close of extra time, there is going to be extra time, and at the close of extra time, there will be penalties. It is going to be no quarter given, no mercy shown. It's going to be mongrel on mongrel until the victor is known. Vincent Aboubakar. Ita Young on the run quickly. There is Brian Burmer coming right up. That was hard, that was wide, that was strong. Brian Burmer had already taken up position. A soft crossing and a soft pass would have done it. Look at that. This is Brian Burmer taking up position, my friend. Mais il a pris une autre option. Peut-être voulait-il surprendre Lionel Bassi-Nzaou en cherchant la lucarne. C'était en deuxième intention parce que la première, c'était de servir Brian Bomo qui venait en pleine vitesse. Entre deux idées, ça a donné autre chose, carrément. That was a shot from Nuhu Tolo. Crashed against Theo Bongoda's shin guard. The Congolese want it. The Cameroonians want it. Desarb wants it. Mark Breeze needs it. He who has a better strategy will take it. They need to be watchful there. They're picking it up and away with Gadjui. Outside this way, Nuhu Tolo was hoping to get Vincent Aboubakar. It is Brian Bemo who stops it back to Nuhu Tolo. Martin Onla. Onla. Looks to be a much better Cameroonian side since the start of the second half. But how much they hold the fire depends on the determination they have. Beaucoup de passes en retrait. Cela indique un recul plutôt que d'aller de l'avant. Comme ici, par exemple. Vincent Aboubakar qui va tenter la frappe. Ah, voilà le capitaine des Lions indomptables qui prend l'initiative. Et c'était bien cadré cette frappe du pied droit. Même si la balle rentre directement dans les bras de Lionel Bassi-Nzaou. That was the best option then for Vincent Aboubakar because the Congolese defense was building up very, very quickly. They had played wonderfully in their control of the ball right up to the moment. Another one for Cameroon. Except otherwise, he's lost in between two blue shirts. C'était déjà cela de tenter. Et il vaut mieux le maintenir ainsi, visiter régulièrement cette défense et les buts de la République démocratique du Congo. And Deonana was there from Trabzonspor. Keeping clean sheets has been his business since he went to Trabzonspor. Nagida.
Attention au repli en défense. Là, c'est André Onana, une fois encore sollicité. Il faut pouvoir avancer. Voilà. C'est passé. Mohamedou. Nagida could not fight it out against Aaron Wan-Bissaka. Look at that. Aaron Wan-Bissaka was quite stronger. It is still Cameroon's. Gadun Gadjui. Castelletto. A much better work as far as coordination is concerned in the second half so far. Il n'est pas hors-jeu. Vincent Aboubakar, le capitaine. It's called against him at this moment. It's offside. At least the coming in of Vincent Aboubakar has moved, has shaken things at the attack front. It was quite offside. Evariste has shaken things at the attack line for Cameroon since he's coming into the game. In this game and today, time is not only money. Time is much more worth than diamond. Sans doute, c'est l'idée d'une probable ou possible prolongation qui a timoré les deux sélections de sorte à être prudentes. Un peu d'activité offensive et puis repli défensif de part et d'autre. Au sacrifice d'un spectacle ouvert, d'un jeu construit et emmené que les spectateurs aimeraient davantage. Le Cameroun, peut-être, avec la frappe ici, pied gauche. Ouh, Etayong. Etayong needs to put in some more order in his game, of course. He's not the only one on the turf. He's not the only one on the attack line. Of course, a little bit of coordination would do the magic. He's coming. Martin Onla has changed something at the midfield because it's a bit more orderly. Là, on est en situation de deux ballons dans l'aire de jeu. On va devoir reprendre l'exécution de cette balle de 6 mètres. Nagida, le centre. Ah, c'est dans les bras. The hands of Lionel Passy. But you could beautiful there because Vincent Aboubakar had already taken position right up. Castelletto, can he succeed? Yes, he does. He succeeds. He has succeeded, and it is Sangado Gadjui who takes it back from Andre Onana. In the last 10 minutes, they have shown commitment into the game. Castelletto. Vincent Aboubakar takes it from behind, but always has a problem crashing against and above that player, Vincent Aboubakar. Aboubakar is brought down, but Mahmoud Ismail says play should proceed. Brian. Ongla. Oh. Hoping that you get Nagida. Watch out. Attention. Petite incompréhension entre Brian Bemo et Etayong. Attention. Le tacle en retard de nous, Tolo, qui risque, et d'ailleurs c'est le cas, un carton jaune. Nutola will also have to watch his game. Evariste Nutola would have to watch his game. A lot of times he takes the ball, delays in the execution, and you're wondering if this was really necessary, this tackle that is carried out. C'était vraiment pas nécessaire. The boy from Seattle Sundowns, 30 games already with the league in America. That was a tough one there against Aaron Wan-Bissaka from West Ham United. Wan-Bissaka also had about 3 years to ply his trade with Manchester United before moving over to play in West Ham United.
le public congolais avec un groupe qui ne fait pas attention à la pluie. Il reste debout à soutenir les léopards dans ce défi face aux lions indomptables. La recherche d'une qualification pour la finale des barrages au niveau africain. Barrage de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada de 2026. Le Nigeria qui regarde déjà ce match avec beaucoup d'intérêt pour déceler déjà forces et faiblesses de son potentiel adversaire, qui du Cameroun ou de la République démocratique du Congo va passer. Alors qu'un changement est annoncé à côté de la République démocratique du Congo, et c'est Charles Piquel de l'Espagnol de Barcelone qui va sortir. Anis Edo Kayembe. Qui va donc entrer le milieu défensif de Watford en Championship. C'est la deuxième division anglaise, formée au Congo avant de s'expatrier donc en Belgique, à Anderlecht. Ensuite le KS Open, puis Watford. Depuis 2022, 39e sélection pour ce jeune joueur. Watch that. It is not good. Beautiful work there for Andre Onana to be able to stop that incursion there from Theo Bongonda. Theo Bongonda picked it from the midfield in that right. Look at that. Look at that. It is not Theo Bongonda. It is Cedric Bakambu. Et là, c'est le sauvage. Cedric Bakambu, who almost, Evaris, were it not for the vigilance of Andre Onana, it would have been an opening for the DR Congo. C'est une alerte à prendre très au sérieux là, parce que le Cameroun doit sa survie à cet instant à André Onana, le gardien de but. Dans cet arrêt réflexe, il est allé la chercher alors qu'elle filait droit vers les buts pour le 1-0. Fort heureusement, il était bien là, le dernier rempart de Trabzonspor de Manchester United, prêté à Trabzonspor. Allez, le corner. La balle qui rebondit sur le point de pénalty. C'est excellemment bien centré. C'est ainsi qu'il faut le faire. Naguida, surtout, il ne faut pas perdre ses nerfs. But Charles Bemba went for that one and fell on that one. Look at that. Nobody pushed him, Evaris. He could understand why Nagida is not very okay. And then the referee called it against Cameroon. That is why Nagida seems worked up and unhappy. It's raining. It has not stopped since the start of this game. Lionel Passy watching from the Congolese side as they're about to take the free kick. Et son 6 Congolais et une sentinelle, Samuel Moutou Sami, qui attend à l'entrée de la surface de réparation. La deuxième balle, sa retombée éventuelle. It's taken a Cameroonian header. Not lost. He missed that one, Cedric Bakambu from Real Betis. He also missed that goal. Look at that. And that would have been recorded as an offside action, even if he had gotten it. For Cameroon, Nagida stops it. Nuhutolo finds Ngadun Gadjui in that action. Wide. Unfortunately, Carlita Eyong, he had right in front of him Vincent Aboubakar, so a header back to Vincent Aboubakar would have played a little of the trick. Ah ouais, c'était préférable plutôt que de la dévier.
vers le gardien de but. Castelletto pour Jackson Tchachwa en déséquilibre. Here they come again, the Leopards of Congo. Watch that. Nagida has one Bisaka to stop. And he succeeds in that. It's a goal kick for André Onana. Les Léopards qui ont fait le serment de ne plus céder au piège des grandes pointures du continent, des grandes nations, au souvenir de ce qui leur est arrivé face au Sénégal. Un Congo qui tenait le bon bout, mais qui se fait renverser par les Lions de la Teranga. Idem face au Maroc. Et cette fois-ci, ils ont dit tenir à l'œil les Lions indomptables. Ils en sont avisés à eux de bien fourbir leurs armes. Vincent Aboubakar, sollicité. Il est excentré, il va lui falloir de l'appui au Lion indomptable. Sinon, c'est récupération facile pour le Congo. C'est le cas. And the referee says nothing. Vincent Aboubakar, who needs to go back to his club. Allez, watch out. Peut-être l'occasion de but ici. Brian Bomo entre deux. Watch il est out. passé. Brian Bomo. Oh, c'est juste à côté. C'est juste à côté du cadre pour l'attaquant de Manchester United. Le Lion indomptable qui a eu son occasion en or entre deux défenseurs. Axel Touazanbe et Chancel Bemba. Il a réussi à passer. It was a quite difficult one. He just had the last moment to take the last kick. Evaris, he did his best. Brian Burmer, combative Brian. He has this thing that he can beat on with, he can fight on and beat on with the defenders. Lionel Mpassi had already seen the goal coming in. I'm sure Mark Bristol. But it's not for the moment. Look at that. You can see blood. Hope he gets nothing to worry about for Vincent Aboubakar. Look at that. It was quite a serious clash there with Chancel Mbemba. I thought there was a video assistant refereeing in this game, Evariste. Ouais, ben, il y a des situations auxquelles la VAR intervient et d'autres pas. But there has been plenty of desire from the part of the Indomitable Lions. They've been committing quite plenty of attacks. Now the Leopards in control. Bemba. Castelletto clears it off. And it's Cameroun. Ah oui, il y avait une situation de hors-jeu. Indique monsieur Mahmoud Ismail. Ah ouais, largement hors-jeu. Datil l'aime beaucoup. Plutôt doigt Sidiki qui s'est oublié dans la défense du Cameroun. 67e minute, toujours pas de but. Donc ni le Cameroun ni le Congo. Aucun ne saurait prétendre déjà être l'adversaire du Nigeria. Il faut une victoire absolument. It is referee Mahmoud Ismail who calls it against look at that, who calls it against Martin Onlak for wrapping off the ball to a physical trainer with the absence of his assistant Bogonda, Theo Bogonda. Samuel Mutusami. Bemba. And they keep moving. Axel Twanzebe. He opened up for Joris Kayembe. It passes. And it is Ngadu Gajwi who calls on to Andre Onana. The
Congolese continue to demonstrate their prowess at the midfield, sweeping through with their passes successfully. For Andre Onana, Kalita Ayong comes back to take it. Kalita Ayong still playing all alone. He needs to be a little more generous with his game, Kalita Ayong. 5 goals in Levante, one of the highest goal scorer. But it will pay off more for Cameroun if he's a little more generous. Il en a vraiment fort besoin. Alors, te dire 90 minutes sous pluie battante, cela nécessite de l'énergie supplémentaire hein, quand même. Certes, on est rafraîchi en permanence, mais en même temps, l'équilibre sur la pelouse, il passe. Pratiquement en revue la défense du Cameroun, Théo Bogonda. Rattrapé finalement. Et le repli vers Andre Onana. The Lions seem to be, the fire is burning low. The fire with which they came into the second half of the game seems to be burning low. If we look at that game, Vincent Boubacar takes it. It was a bit slow. Brian Bemo had already gone past that level. Kalita Ayong opens it up. Can Vincent Boubacar pick it and stay on? An intelligent attacker remains one. It is still Cameroun managing the opportunity. Maintenant là. Pourquoi revenir vers Naguida qui est déjà coincé par 3 défenseurs ici. You're worried about Naguida, he's succeeding. Peut-être Naguida qui ne va pas passer devant Aaron Wan-Bissaka. The Hurricane is preparing to come in. But let's see how it goes from this level. Naguida turns back to Onla. Nuhutolo. Quite defensive even with his passes, Nuhutolo. Ongla. It is Avom. He succeeds to get Chachua at that far end. Castelletto brings support. Brian would have to play all around the pitch to be able to get into the distribution. Got the Gajwi. It was difficult for Chachua to catch it, and the Blues pick it up. This is Nathaniel Mbuku. A call against Cameroon with the pressing from Chachua. Encore 18 minutes dans le temps réglementaire avant la fin du terme des 2 premières périodes. Et toujours pas de but. Pas mal de tentatives quand même hein, en cette deuxième période. Les Camerounais. Avec Vincent Aboubakar. Ensuite, Brian Bebo. Et puis la République démocratique du Congo. That is a header from Nuhu Tolo. But Mbemba was behind. The most capped player in this for the Congolese. Naguida. Beautiful game, Naguida. Naguida again. He succeeds very well, Naguida. Understanding his play style, even at the line there. He keeps on struggling and battling. We're going to have another substitution that will come inside. It is Atu Avom that will give his place to Georges Kevin Kudu. And then Mohamedou Naguida will hand over his spot and his boots over to Christian Bassagok, the Hurricane. Alors, option offensive. Quite offensive. Avec 2 attaquants qui rentrent, Christian Bassagok et Georges Kevin Kudu. Watch out.
Beautiful there. Andre Onana is quite vigilant and quite watchful. Look at that. But you like the great play there from Samuel Mutusami, who plays for the Greek Super League club Atromitos. Entrée de deux attaquants et la sortie d'un défenseur. Plus d'un milieu de terrain, il y aura une grosse prise de risque offensive. Don't you like that beautiful fair play, Evariste? It is Andre Onana who is trying to help Cedric Bakambu from Real Betis to stretch out his muzzle and help him to get up on his feet again. This is football. This is no fighting. There is going to be a winner. There's going to be a loser. And there is going to be fair play. Lessons we learn from football and from the game. After all, it's just a game. The Congolese are preparing to substitution for now. It is going to be Fiston Mayele, shirt number 19, getting ready to come in. And guess who they are taking out? It is Nathaniel Mbuku. Cedric Bakambu is out. Nathaniel Mbuku is out. Fiston Mayele is coming in, and Brian Sipenga is coming in. Entrée de Fiston Kalala Mayele. Fiston Mayele, the boy from Egyptian Premier League club Pyramids FC. And then Cedric Bakambu is going out. And Brian Sipenga from the Spanish club CD Castellon also coming into the game. Adjustments that coach Sébastien Desabre is making for the Leopards. Il a des attaquants aussi, hein, côté congolais. Donc il y a une détermination offensive de part et d'autre. Que vont devenir les milieux de terrain des deux sélections. On le verra bien tout à l'heure. Voici le Camerounais avec Christian Bassogok. Il est passé, il a de la vitesse. Bassogok, il va tenter tout seul, mais ne trouve pas le cadre. That was a better try because he was already sandwiched, and the best way to break out of that was to take that shot. Look at that. He had three of them right in front of him. He tried a shot because he saw the position of Lionel Mpassi. It didn't go through. Watch out. Beautiful one there with Andre Onana, keeping a clean sheet. That shot from Fiston Mayele, the newcomer. À peine entré, qu'il va jauger la solidité défensive du Cameroun. Il a obtenu le résultat. Andre Onana est bien en place. Il ne s'est pas laissé tromper sur ce coup. Attention au dégagement manqué. Quite present, Andre Onana. Oh, what a game for Mark Breeze. What a tough one for Mark Breeze. Sometimes you sit back and look at Cape Verde, you look at Eswatini, you look at Angola, and you wished you had picked up your promotion from there instead of coming through purgatory to be able to answer for the mistakes of your sins, though they be venial. Charles Piquel. Here we go. George Kevin Kudu, there needs a bit of communication at the median. Tolo. Il y a deux. On l'a. Attention, il y a 4 jours après lui. Kevin Kudu dans le duel. Le Cameroun l'emporte. Tolo. Ah oui, les défenseurs doivent bien se sentir gênés aussitôt qu'ils possèdent une balle. Il y a plusieurs joueurs qui viennent vers eux parce que
Sébastien Desabre a injecté un peu plus d'attaquants déjà. Donc, il y aura surnombre régulièrement. C'est un peu la même idée côté Camerounais avec Marc Brice. C'est double entrée. Christian Bassogok, George Kevin Koudou. Et précédemment, le capitaine Vincent Aboubakar, on devrait aboutir au même résultat. Voici le centre camerounais. Non, retardé. Aboubakar, Bémo, Aboubakar, c'est coincé. La récupération avec Fiston Maïlé. L'accélération. Théo Bogonda. Il y a un coup de sifflet. He was offside, Théo. Okay, when he was offside, it's a good thing. Good calculation for the Democratic Republic of Congo. But if you take out a player for the Democratic Republic of Congo, like Nathaniel Mbuku, who was doing a great job, vivacity in the team, and then you start wondering, Coach Sébastien Desabre should get in another. If that is Fiston Mayele, then it is a commendable substitution. Hoping it pays off for the Leopards of the DR Congo. It's massive. The rain is getting intense, my friend. But they have to bear it. That is how the game is. C'est une partie dangereuse à cause de cette faute au pluie. C'est cela qui justifie l'attitude de prudence ici, parce que les ballons peuvent facilement fuser. You watch out with Théo Bogonda. This guy seems to be very tireless in this fight and in this battle. Aaron Wan-Bissaka will be bringing the game back into business. With just 10 minutes to go. With just about 15 minutes to go into regulation. Or just about 10 minutes to go into regulation. Voilà. C'est plutôt 10 minutes. Notolo. Il revient sur George Kevin Koudou. Puis le gardien de but, André Onana. Pas de doute quant en ce qui le concerne de pouvoir relancer au pied. C'est une réussite quasi acquise à 100%. Koudou. Bassogok et cette balle contrée. Mais qui ne sortira pas en corner. Didn't he take it out? No, it's still in. Bassogok had already concluded that it was a corner kick. Look at that shot. Oui, avec une but it was kind of handball. He was calling out for that. Well, but the shot, the way it was placed, wasn't intentional. Attention à la pluie qui pose des problèmes d'appui, des problèmes de visibilité aussi pour et les gardiens de but et les joueurs de champ. Bassogok. The dark invader Vincent Aboubakar in that right. He wasn't with the ball, so there is no call. Mark Breeze and Alls lifting up their hands. The video assistant referee is saying nothing. Theo Bogonda for the Leopards of the DR Congo. Aaron Wan-Bissaka. Puis le centre au second coteau pour Maïlé. Maïlé qui a vu venir en pleine course son coéquipier Brian Sipenda. It was a beautiful stop from Castelletto. If you look at that again, that's really a foul inside the penalty area. The video assistant referees are not looking at that for now, because maybe he wasn't with the ball. Theo Bogonda. Instead of letting it go for a corner kick, he prefers to set it out for a throw-in. It's Vincent Aboubakar telling the referee that this is it. I speak to you as a captain, and I think that was an opportunity you were supposed to call. And the referee is not saying anything about it. The game is going on. Ah oui, c'était toujours une requête verbale sur une possibilité de penalty. Wan-Bissaka
In that shot there, he finds Chancel Bemba. And the Leopards are in Cameroon's penalty area. Gadu clears it out. The ball still remains blue for the Leopards. Nkudu. Basagok. It was a bit too long for Nkudu to pick up. Tough game. Cameroonians everywhere looking, watching, expecting, hoping that this can be a great moment to bring plenty of joy back to the country. Samuel Mutusami for the DR Congo. You need to watch that. He misses it. Something definitely was wrong with his hammer. Ah oui, c'est Fiston Maele, difficile à tenir, le joueur de Pyramide FC. Mais là qui est largement hors jeu. Qui avait presque battu le portier André Onana, mais une frappe pas du tout cadrée. C'est une alerte à prendre au sérieux également. En ce moment, c'est le moment de marquer, mais pas d'encaisser. Well, because we're just about 5 minutes. We're just 5 minutes to go. Any team that scores now would just have to go defensive until the end of the game. Just like that, Nigeria beat Gabon 4-1, and most of the goals were scored at the last minutes of the game. Ah oui, ouverture du score à la 78e minute, puis l'égalisation presque une dizaine de minutes après, puis la prolongation et c'est là-bas la décision. Avec un Nigeria revenu plus fort, 3 buts à la prolongation. 2 from Machine Gun Osimhen. Here we go for Cameroon. Ongla. Basagok. He lifts it up. Was a wonderful header there from Vincent Aboubakar, but he crashed against Bemba. He couldn't go through. Brian Bemba with that smart move. Maele. Qui est sollicité là. Mais il a Jean-Charles Castelletto devant lui. Petite complicité avec Théo Bogonda. Qui lui a replié quelque peu au milieu de terrain. Only 5 minutes, or if you want 4 into regulation. Georges Kevin Kudu picks it up. A lift in to find Vincent Aboubakar. But he couldn't pick up with the run. Remember, Bemba had crashed his boot into his ankle until some blood was flowing, so he has to watch out with the way he's limping or running. We pick it up from here. It is Martin Onla. Chachwa. At that level, Brian. Nkudu. It is still Cameroon's. Basagok. From this outside left position, he lifts it up. It is taken, but that was not strong enough by Kaleta Eyong. A beautiful setting that came in from Christian Basagok, properly worked out. They would have to take it over again. But for now, it is Fiston Mayele. And it is Cameroon's. Fiston Mayele. And it is Cameroon's. And it is Basagok. Georges Kevin Kudu. Of course, that is a clear foul there. Quickly taken. Basagok. Basagok, il va tenter par la droite. Mais il a l'énorme Edo Kayembe devant lui. Lotolo. Georges Kevin Kudu. Et Kudu pour Christian Basagok. Et le centre contré. It didn't go. Is Nkudu still?
Kuru takes the lift in now. Oh! What an opportunity he had right there. Carleta Eyang to just drop it like it's hot. But that was quite strong. Look at that. Ah oui, la qualification manquée qui passe par l'intérieur du pied de Eta Eyang. Mais il était déjà un peu trop couché au point où il a envoyé plutôt en l'air. Il se prépare un autre remplacement côté congolais. Noah Sadiki is going out. Is Ngalayel Mokao that is coming in. Noah Sadiki de Sunderlands. Ngalayel Mokao coming in, who plays with the League One club Lille. 9 appearances for him already this season with just 1 goal. A youth product of Mechelen and Zulte Vergen coming in. Of course, he's had to ply his trade with the Belgian youths. Brian Burmer dances around the Congolese area. The shot taken, but it's quickly recuperated by this guy, Fiston Mayele. Les dernières minutes du temps réglementaire. La possession de balle pour la République démocratique du Congo. Wan Bissaka takes the position up front and finds Aaron pour Edo Kayembe. Kayembe pour Samuel Mutusambi. Récupération camerounaise par Eta Eyang. Brian Bebo qui va revenir sur Eta Eyang. Il est tout seul. Alors il va tenter un duel qu'il perd tout de suite. 90e minute, toujours pas de but. Donc ni le Cameroun ni la République démocratique du Congo. Aucun n'est qualifié pour la finale où les attend le Nigeria. En cas de résultat nul, on vous l'a indiqué, il s'agira d'une prolongation. 15 minutes x 2, cela est connu. Whatever the case, my friend, it should be clear that both of them are not going to leave this turf on a draw. There must be a winner and there must be a loser. Mais avant la prolongation, il y a ces 5 minutes de temps additionnel. Il peut s'agir des 5 minutes de la décision. Ok. Maëlé, le centre. André Onana pour la déviation. Ce sera un corner. The coming in of Brian Sipenga, share number 20, and Fiston Mayele has also changed the game very much for the Democratic Republic of Congo. Ah oui, ils sont très actifs. Just as the coming in of Basogok, the coming in of Onla, and the coming in of the Dak Invader, Dak Invader. Vincent Aboubakar has also changed the game for Cameroon. Le centre de Brian Sipenga. Sipenga. L'ailier habituellement gauche qui va exécuter le centre à la droite. Et le but de la République démocratique du Congo. Et à quel moment Chancel Bambemba. Chancel Bemba, le monument de la République démocratique du Congo, qui délivre donc le public du stade Al-Rabit au temps additionnel. Je viens de l'indiquer, ce n'est pas le moment d'encaisser, mais le moment de marquer. Cela a été valable pour l'une ou l'autre sélection. C'est Chancel Bemba qui donne donc l'occasion à Sébastien Sabre de sourire. Ce but qui donne la possibilité, mais potentielle encore, à la République démocratique du Congo d'être qualifiée pour la finale. Revoyez ce corner et puis là, la balle qui retombe au second poteau. Il arrive à grande vitesse pour l'envoyer au fond des filets. Chancel Bemba pour le 1-0. And then Cameroon must equalize Evariste in the next 3 or 4 minutes, because now it is still just the extra time of regular time. So it is not yet the 15 minutes times 2 that you're talking about. So if the match ends in the next 2 minutes, Cameroon are out, and then the Democratic Republic will have to face Nigeria on Sunday for the final. So they have 2 minutes to reduce tally. They have 2 minutes to draw the game.
and then to move into the prolongation phase of the game. It is a game that they had, it is a game that they coordinated, but it's a game that they are losing at the very last minute of it. Et dès cet instant, les Lions indomptables ont contre eux les Léopards et puis le temps. Il faut pouvoir trouver de l'espace pour obtenir l'égalisation et espérer trouver de la survie à la prolongation. Ce but qui intervient au mauvais moment, Chancel Bemba à la 92e minute. Il n'en reste que 3, voire moins. Just about 2 minutes. And of course, they would have to do that, my friend, to kill up the moment. Ça va être compliqué pour les Lions indomptables d'aller la chercher. L'entrée de Nokla Moumingamaleu, qui a défrayé la chronique au cours de cette semaine. Au moment de son entrée en stage, un gros souci de mœurs dans sa vie privée. On n'y reviendra pas. Carleto et non. Carleto Young, who has done a great job. If he had been a little more generous in his game, probably we wouldn't be mentioning or using the words we're using in right now for the game. Muminga Malo is coming in. Of course, you're talking about the latest action where he's got a lot of support from Cameroonians. Cameroonians, we're all behind him. We're with you, bro. Now is not the time to think about any kind of a problem. Now is the time to go over to Morocco and get that game that takes us to the next qualification phase. Muminga Malo, milieu de terrain, ailier. Donc toujours une option offensive. Une prise de risque pour un Cameroun potentiellement à éliminer déjà Brian Bemo. Mais c'est pas terminé. Ça joue toujours. Et le centre ici adressé. La défense des Do Kayembe pour la République démocratique du Congo. Moins d'une minute encore à jouer. Vous le voyez inquiet, anxieux. Sébastien Lissabres. Now they have to condense the 90 minutes of play to play all of that 90 minutes in 1 minute 6 seconds. Take that shot by, it was going to be a shot there by the Hurricane. A header there by Muminga Malo. The minutes have died down and just a few seconds separate the DR Congo from the grand finale in these playoffs. If it ends this way, so does Cameroon's dream of going to the World Cup. They would have to get back now, start thinking about the African Nations Cup. Thinking about the things that didn't work. Thinking about the things that would have worked. Thinking about the understandings would have been in the place of misunderstandings. Probable sortie prématurée du Cameroun, des Lions indomptables à ces barrages. D'abord au niveau continental, dès le premier match. On vous a dit qu'une défaite était interdite, mais il fallait uniquement une victoire. Et c'est le Congo qui vient de réussir le coup. Les quelques secondes qu'il reste à jouer pour les Lions indomptables sont le dernier moment de tous les espoirs. Espoir d'une égalisation pour espérer rentrer dans la prolongation. La balle en profondeur de Jean-Charles Castelletto. C'est dans la défense congolaise. Vincent Aboubakar avec cette balle qui arrive dans son dos. Brian Bemo, le centre directement dans la surface des réparations. La tête, elle est défensive. Noutolo et le centre de Barsogok. La frappe de Brian Bemo qui a été touchée. Ce n'est pas terminé. Finalement, le Congo va se dégager. Il y a coup franc et contre le Cameroun. In that charge, there was a handball there. Don't take it yet, Baldwin, don't take it yet. The next few seconds of this game may change everything. Baldwin, don't take it yet. Theo Bogonda. Theo. Ngalayo Mukwao. Benen, j'ai bien peur pour les secondes qui vont suivre. Bassogok pour la déviation et la course de Brian Bemo. Peut-être ici il va passer, non? Il est là, bien en place. Chancel Bemba qui défend son but marqué. Défenseur central et capitaine de cette sélection. Recordman de sélection, le Cameroun, qui jette ses dernières forces dans la bataille. Mais c'est inutile maintenant, c'est terminé. Il n'y aura pas de but, il n'y aura pas d'égalisation du Cameroun finalement. C'est la République démocratique du Congo qui s'impose sur le fil
au temps additionnel. 92e minute sur corner, ce centre, et puis Chancel Bemba qui arrive en pleine course pour fusiller le portier camerounais André Onana pour le 1-0. Le Cameroun incapable donc d'obtenir l'égalisation et hors course, éliminé. Le Cameroun ne sera pas aux États-Unis, ne sera pas au Canada, ne sera pas au Mexique.